They went to the gynecology ward on the upper floor. Upper floor. Sala de ginecologia, que é o 4. Essa sala aqui é a direita. Pia quebrada. O que a gente precisa encontrar aqui? Não funciona o negócio de virar a página, tipo... Tá, já tô aqui já, jogo. A única dica que tem é essa. Acende a luz. Ô, jogo. Eu já tô aqui, o que tem que fazer? Interagir na... August 21st, 1938. Confidential. Dear A, I know what you think about these things, so I'm referring a patient to you, Renee T. This wretched girl got out of control and caused trouble in the grounds. She's almost 3 months pregnant. The nurses should be more alert. I'm examining the girl on the 28th. I'll handle things very carefully, don't worry. We don't want to make matters worse. Ah, que bom que tem Then they said that Renee a was voz. crazy, and that the illness was all in her head. Careful, little girl, careful. I was scared, and I didn't talk to anyone about the illness. Only her. Not even the other doctor. He never touched Renee. He just wrote things down. You can tell me everything. Don't be afraid, he said. Everything's going to be fine. Do you want to know what I'm writing? I note down what I observe in you, everything I see. He didn't hate Renee. He tried to help her, but he rarely examined her in those small surgeries. Adicionada sinopse. Exames médicos. Só não tenho uma memória ainda. Novo capítulo 5. Já estamos no capítulo 5. The doctor who wrote things down was in Surgery C. Sala de cirurgia C. Escadas, clínicas, sala operatória. Clínicas. Seria... É pra cá? Ambulatório A, B, C. Será que é aqui? É aqui. Barulhos. Extrato fluido de Grindelia. As páginas não viram. Essa página virou sozinha. March 12th, 1938. Renee T., 16 years old. Menstruation at age 12. Housewife. Father unknown. Mother a seamstress. Admitted in observation yesterday morning from Pontedera, accompanied by a police officer authorized by the examining magistrate of the Court of Pisa to be admitted for a psychiatric evaluation, which I have carried out. Medical certificate. Mental illness preceded by warning signs. Has suffered from depression for a year, believing she had tuberculosis. Food deprivation. We can't read this document. It is forbidden. We mustn't. If they find out, there will be trouble. Como assim? É jogo de escolha? Eu não sabia disso. Não podemos ler esse documento, é proibido. Não devemos, e se nos descobrirem, vamos ter problemas. É sobre a Renée e fala de você, temos que lê-lo. Não tenha medo, não vai te acontecer nada, verdade, não devemos ler. É sobre a Renée e fala de você. Have you ever wondered who you are? Yes, of course you've wondered. Um parente, não sei, não importa, estou aqui por você. Não sei. Since I got lost in the light, I don't even know who I am anymore. Let's read it and try to understand. Seguir. She is frightened, hears noises and ghosts.
presents serious signs of anxiety psychosis, suffers from hallucinations. She is anxious, confused, her expression is distressed, a questioning look as if terrified, disoriented. She feels confused, hears voices shouting in her head. She doesn't understand things properly. She has been feeling unwell for 2 or 3 months. When questioned, she replies, "My mother wants to hurt me. I am always scared of her. She chases me." "Why are you here?" "I argued with my mother and was so upset that I felt like my head was spinning. There was a woman there who wanted to force me into a life of prostitution. They wanted to condemn me to be burned at the stake. Children whispered, called my name." March 16th. She couldn't sleep last night. They wanted to condemn her to be burned at the stake. April 4th. Transferred to the calm ward, still under my supervision. "Yes, that's true. The ward where Amara was. Yes, the stake. The children wanted to burn Renee. She had to pay for what she'd done, like witches at the stake." Sim, é verdade. Setor se encontrava Amara. Sim, a fogueira, as crianças queriam queimar René. Ela devia pagar pelo que tinha feito, como as bruxas condenadas à fogueira. Era isso que te assustava? Eram somente alucinações? O que você fez para merecer da punição? April 21st. She's more awake this morning and is responding to questions, complains of headaches. She became agitated when she found out her mother was there. She says that one day, many years earlier, she was with a friend of hers and met a man who made her get into a car and took her for a ride. He made her smoke cigarettes and drink liquor, and the man showed her certain things. He tried to hurt her and made her go crazy. She says he promised to marry her and made her swear to keep what had happened a secret. These facts were essentially confirmed by her mother. After that, she became arrogant, impatient, and hostile towards her family, especially her mother. She started taking off her clothes in public. Her moods would swing from laughter to tears. She rants. She pleasures herself. "I can't remember these things, only the guilt, the stake. I know I deserved to pay for that guilt. I knew it even then." Vamos procurar o resto do dossiê clínico para entender, tudo ficará mais claro. Você merecia isso porque tentou esconder de si mesmo. She was uncooperative during the examination. She didn't want to be stripped and her body remained rigid. Voluntary attention almost totally absent. Probable hallucinations. April 25th. Confused ideas, unable to maintain a spontaneous conversation. Reflexes all normal. Reactive pupils. "Let's find Amara, and we'll find the full medical records." Seguir. Primeiras pistas. Experiência. Ficha clínica. Eu acho que tá bugado esse negócio aqui de virar a página, hein? Que tava virando as páginas. Tá. É como se, tipo, a cada... a escolha 1 era sempre, tipo, aquela primeira escolha ali da esquerda. Ou era daquele do meio ali, não sei. Aí a 2 devia ser outro e o 3 é a última ali. Que eu fiz uma vez e deu ruim. E aparentemente a live voltou, né? Foi só ver essas páginas aí que começou a travar. E agora saiu das páginas e voltou normal. Agora a gente tem que ir no parque atrás do negócio aqui, né? Do manicômio. E depois ir nas cozinhas. As cozinhas ficam fora aqui do manicômio. É aqui? É aqui. Tá aberto! Como assim tá aberta a porta? This is the road we used to take. Nossa senhora, fiquei cego agora. If it weren't for her, in the grounds on that bench in spring, so many days. It was an escape, watching nature around us as she talked and smiled. And then there were the kitchens. Sometimes we stole food.
and ran back to the bench to eat it in secret, and we laughed. She did things to me. Que isso, ela também... Sometimes she touched me. In the shower, Mas I todo felt mundo... her body against mine for the first time. It was a Todo mundo shiver sediava that todo warmed mundo. my soul. Eyes closed, the light slipped away. Provavelmente a boneca não vai estar lá e a boneca vai matar o protagonista. Duvido não. Tá, experiência, registro médico. É isso daqui, a gente acabou de, né? Pode acontecer. Mais uma memória. Eu acho que vai ter 8 memórias, né? Pelo espaço aqui que tem. She wasn't in the system. He wouldn't let her in. That's it. She must be the key to my memories, to the reasons why. Together, capítulo 6. É, a distância Nature do helped me render to não tá das forget, melhores. to escape from the system. Você tem uns caminhos por aqui, hein? The scent of spring. The land of light was far away, and we spent the days chatting on the stone benches. Tem alguma coisa aqui no banco. Oh, meu Deus. Pior que a arte do jogo ajuda, né? Dá um clima meio diferente. Mais uma página. Tá chovendo no teclado. Oh, meu Deus. Aqui gira, né? Town of Light. A gente tá pegando de trás pra frente, é isso mesmo? He told me about Bruna's father and brother, but I was already very ill. The light had returned, and that thing made me suffer even more. It was my world, and it was crumbling. When I spoke to Bruna about it, she turned her head away and was silent for a long time. Prince Charming doesn't exist, Renee. At least not for us. I was 14 years old. I didn't think it was possible. Acho que seria melhor eu esperar eu completar, né? Deixa eu pegar as páginas. Se eu completar, né? Na verdade. Mas pelo menos tá o diário um pouquinho mais completo. A gente vê o diário de uma vez, né? Não vai ver picotado, ainda mais ver do final pro começo. Aqui as cozinhas. Ah, a gente tá do lado de fora. Obviamente, a gente tá do lado de fora. A gente tá onde a gente começou praticamente. Nas estufas. Let's look for Amara. Mas todo mundo, mano. Até o jardineiro. The Greenhouse. Era aqui, né, que tinha começado. Tá, acho que é por aqui, ó. Tem uma porta aberta. Tá, chegamos nas cozinhas. Come on, let's look everywhere. She must be here, I'm certain. Porque as portas fecharam. É tipo, ó, não saia dessa sala aqui. Procurar por quem? Por quê? Dá pra abrir. Nossa, vai pular um negócio aqui. Não pulou. Keep looking. We mustn't give up.
Mais uma página do diário. 3 de 8. Eu acho que, tipo, o máximo que dá pra acontecer é você perder, mas você pode voltar e encontrar a página que tiver faltando. Porque acho que vai estar tudo liberado, né, os caminhos. Tem que procurar a Mara. Where could she be? We've got to talk to her. A Mara é a boneca? Everything will be all right. But being here now, I don't like it. Come on, let's look for her quickly. Meu Deus. Que lugar é esse? We can't go down there. There's too much water. Tem uma nota ali. Acho que ela tá naquela sala ali esquisita. Adele, that little girl has been standing motionless in front of the kitchen door for hours. Poor thing, I gave her some candy. She ate it without a word and remained motionless. I don't think she's very well. We used to see her now and again, but now she's always there. I'm going. The doctor's not here. He's coming this afternoon. Try and speak to him. Não consigo... Que isso? Poor Do thing. nada. Lost in her dreams. She was only a little girl. But nobody gave her a cuddle. They punished her instead. They said she was sick and her dreams were troubling her. They weren't even hers anymore. I need her. But we will find her. We'll find her, won't we? When the water in the shower was cold, we ran away. But when it was hot, then she came to Renee under that cruel white light. I can still feel the shivers her body gave me. Everything must return to how it was. If we recreate that magic, she'll come to us. Do nada, mano. A água sumiu. Nada aqui atrás pra me assustar. Tá falando alguma coisa de água quente, né? Água gelada. Água quente atraía o René, alguma coisa assim. Água gelada, outra coisa. Tem que travar? Tem que travar. Tem instrução aqui. 1. Fecha a tampa. 2. Tem que girar mais uma vez isso? Não, acho que são 2, né? 2 travas. 3. Gira a... Nossa, eu fiz tudo totalmente errado. As ordens. Bom, agora é só apertar o botão aqui, eu acho, né? Acho que deu certo. Seria uma boa eu me esconder, talvez? Porque tá vindo o René. We have to turn the water on in the showers and switch the boiler on. All the plumbing systems were in the kitchen area. Tá, liguei a caldeira. Dando uma girada aqui muito louca. Essa porta não tava aberta? Eu lembro de ter aberto ela. Nossa, que susto. Achei que tinha alguém aqui na cozinha. Bom, primeiro temos que ligar a água dos banheiros e depois acender a caldeira. Todas as tubulações ficavam na zona das cozinhas. Tem que ligar a água agora, né? A gente ligou a caldeira. Falta água. Tá, e agora? Memórias. Ah, acho que achei. É isso mesmo. Now everything is ready. We can go to the bathrooms. We can go along that narrow corridor in the kitchens. We'll meet her in the showers, yes. Nossa, tava do meu lado o tempo todo, só eu não vi. Capítulo 7. Agora a gente pode ir até os showers. É aqui? Não. Eu acho que é ali mesmo. A porta da frente, né?
Não. Now everything is ready. We can go to the bathrooms. We can go along that narrow corridor in the kitchens. We'll meet her in the showers, yes. Ah, abriu aqui. Nossa, que corredor apertado mesmo, hein? Mano! Ah, aquela escada. Liberou o caminho aqui. Tá, pra qual banheiro agora? É aquele ou é aquele? Deve ser esse, né, que tá aberto. Meu Deus. Eu preciso olhar as salas pra ver se eu não encontro mais nenhuma página, né? Nada de página. Meu, que bizarro esse corredor. Nada aqui. Nossa, mas olha quantas camas por quarto. Banheiros, achei. Mais uma nota. Memórias. Todo mundo olhando pra gente. Que agonia. Fotos reais. Ou então, boa sorte pra mim. Vou me cagar, talvez? Espero que não. Everything's ready. Let's get undressed and leave our clothes on the hooks in the changing rooms. A luz ligou sozinha. Vou pra deixar as roupas no vestiário, né? Vestuário. Ah, aqui. Lista de conduta feminina. Aberrante que requer severidade ou rigor especial. Onanismo e homoerotismo. Mães não naturais. Mães que não desenvolvem instinto de maternidade. Recusa de obrigações conjugais. Adultério. Meu. Tá muito bizarro já essa história. Tá com sangue a roupa dela? Let's turn the water on now, and everything will be as before. Mas por que ela tá fazendo essas coisas que tá, tipo, relembrando as memórias? Onde que eu faço isso? É ali. Não acredito que era do meu lado e eu não tinha visto. E eu vou cair no chão ainda. Que isso? Do nada, mano. Ok, era pra vir aqui. A gente vai cair aqui, tá no chão. Amara was everything I could have been, but she no longer existed. I'd have loved to erase everything I did, but instead I always went ahead and did it again. It was my fault, and she disappeared from my life.
Que bizarro, meu Deus. They gave you injections there, which made your body and soul tremble violently. A whirlwind of anguish and unbearable pain. I lived in terror of the next time. They had taken me upstairs to that ward where no one wanted to go. Andar de cima num lugar que ninguém gosta, ninguém quer ir. Onde ninguém queria ir. Let's look for Renee's room in the slightly agitated ward. A gente tem que ir até a sala do René. Eu cheguei a olhar aqui essas coisas. Ou no caso, né, esses quartos. Eu olhei alguns, né? Não lembro se eu olhei tudo. Caramba. Esses barulhos. É, eu dei uma olhada assim. Acho que não vai ter nenhuma nota por aqui agora. Ou no caso não vai ter mais nenhuma nota ali. Então vamos pro andar de cima. Nossa, que bizarro esse negócio. Esse banheiro a gente olhou. Piano superior. Pô, tem alguma coisa ali atrás, né? Mas não abre. Sala do René, né? Que era semi-agitadas. Sala 6. Que é para a esquerda. Abriu sozinho a porta. When there was too much chaos, they closed all the windows and the door. They turned off the lights, and it was pitch black. Some people fell asleep. Some others stopped seeing their demons and became more calm. Nossa, olha os grafites. A música tá vindo dessa sala aqui. Ou não? Isso é sangue? Mais uns desenhos. Acho que tem que achar alguma coisa por aqui. Só que a gente não agacha. Não dá pra interagir nesse monte de roupa. Não tem interruptor. Eu não sei. Ah, a gente tem que fechar todas as janelas e portas. Apagava as luzes e a escuridão tomava. É isso que tem que fazer. They put a straight jacket on. They gave you a cold shower. They suffocated you with a sheet. They tied you to the bed. They tied me to the bed. A woman died next to me, choked by her own vomit. She was tied down because she wouldn't stop pleasuring herself. I can still hear her death rattle. I screamed, but nobody came. Everybody screamed in there, all of them. It was then I saw the doll, which wasn't Charlotte. No, she wasn't Charlotte. A boneca aqui não era Charlotte. Esses desenhos, mano, que bizarro.
The past came back to hurt me again. In the loneliness of that crowded ward, he brought it with him. I thought I would never see him again. He'd come to remind me who I was. That's what my mother used to do. That's what I had done. It seems that my life in here was just a repeat of what it had been outside. The dull, the fear, the shame. I'd have loved to erase everything I did, but instead I always went ahead and did it again. No capítulo 9.